In this video, we're going to look at Casey Math Release question number 9. The release questions you will find at this above address. Here is the question. Okay, it reads, what is the value of 1/8 raised to the second power? And the possible answers are A, 1/64, B, 1/32, C, 1/16, and D, 1/4. So what do we need to do to find the value of 1/8 raised to the second power? Well, first of all, we need to know what a power is. Here I'm showing 1/8 with parentheses and the little 2 on top. A power is a short form for writing repeated multiplication. So this expression is really showing a multiplication of repeated 1/8. That means that the base, which is the big number, the number below the little number, the base, is being multiplied times itself. Here the exponent is a 2, so it says multiply times itself 2 times. So show the 1/8 2 times. This is exponent. So I write 1/8 times 1/8. And now what I need to do here is multiply two fractions, which is very simple. When you multiply two fractions or any number of fractions, you multiply the numerator times the numerator, the denominator times the denominator. So it's very simple. For this expression, I multiply 1 times 1 for the top number, and 8 times 8 for the bottom number. And so this is going to give me 1 times 1 is 1, and 8 times 8 is 64. And that's it. I've got the answer. Okay, now I locate the answer in the answers that they give me, and I see it's the first number. The first answer, A. Okay. Now, what would I have done if this had been raised to the third power? Then I would have repeated 1/8 3 times. Let's look at this example. Suppose I have 2/3 and they want me to raise it to the third power. Okay, so then I would write 2/3 3 times, not 2 times, but 3 times. Now, remember, this is not the same thing as multiplying 3 times 2/3. No, this is 2/3 times 2/3. And then again, times 2/3. So the number of times that the 2/3 appears as a factor is 3, as that's indicated by the exponent. Okay, so now all I have to do is multiply 2 times 2 times 2 for my top number, and 3 times 3 times 3 for the bottom number. Okay, and 2 times 2 is 4, and then 4 times 2 is 8. And then 3 here times 3 is 9, and then times 3 again is 27. And I'm done. This would be my answer. Sometimes it's possible to reduce your fraction, but not in this case. You can tell because you cannot reduce the fractions themselves, or cross-canceling, you cannot find two that have a common factor. Okay, what if the inside had been a negative number? So if they had given me 1/8, but it's negative, okay,
and then that raised to the second power. Then again, since this is the base, then the base has to be repeated. So what I have to write is a negative 1/8 times a negative 1/8. Okay, and then I multiply, just like I did before. Now, here I do have to remember that when you multiply two negatives or two positives, you will get a positive. So this is going to give me a positive answer. Because it gives me a positive answer, then there's really no need for me to show the positive sign. So I'm going to erase that little positive sign. I will now write my answer, which would be 1 times 1 like before, and 8 times 8 is 64. Now, if they have written 1/8, put parentheses around the 1/8 and then a negative sign outside, then my answer would be different. Because here what I am repeating is 1/8 and not the minus. The minus is saying make everything negative. The whole power, make it negative once you get its value. So I will put a negative sign outside. I will write 1/8 times 1/8. Then make that negative. Or if you like, multiply times the negative 1. So I will multiply everything with a negative 1. Negative 1 times 1 over 64. So then this becomes a negative answer. Negative 164. 1 over 64. Okay. Now it is important to show parentheses whenever you write a fraction or a negative base. If your base is a fraction, like 2/5, and you simply write 2 on top, that's not 2/5 raised to the second power. That's just the 2 raised to the second power. This is saying 2 to the second power. Then all that raised to the over a 5. So only the top number is raised to the second power. That would give me 4 over 5. Because the 2 squared is 2 times 2. Which gives me 4 over 5. That's the reason why anytime you want to raise a fraction to a higher power, you need to show parentheses around the base, around the entire base. If the base is negative, then you have to enclose the negative sign inside of the parentheses. Okay, now let me explain this in Spanish. Estas son las preguntas de Casey. En las preguntas de Casey, en las preguntas ejemplar número 9, lee de esta manera. Dice, saca el valor de 1/8 subido a la potencia 2. Y alguna gente dice 1/8 cuadrado. La potencia 2 a veces se refiere como el cuadro. ¿Okay? ¿Qué es lo que indica esa expresión? Pues esta expresión es una potencia. Las potencias muestran una multiplicación repetida. Eso quiere decir que la base se repite 2 veces. Y aquí la base es 1/8. Eso es 1/8 multiplicado por 1/8. Esta multiplicación es muy fácil de hacerse. Cuando hay dos fracciones que vamos a multiplicar, siempre se multiplica el numerador con el numerador, denominador con el denominador. So, aquí multiplico 1 por 1, es 1. Me sale un 1. Abajo, 8 por 8 es 64. ¿Ok? ¿Qué tal si este hubiera sido 2/3 subido a la potencia 3? Okay. En este caso,
lo que se repite es 2/3 y 2/3 aquí se repite 3 veces porque el exponente es 3. So escribimos 2/3 por 2/3 por 2/3. Aquí multiplico 3 fracciones, pero se multiplican de la misma manera. El numerador con el numerador con el numerador. El denominador con el denominador con el denominador. So arriba me va a salir 2 por 2 por 2 y 3 por 3 por 3. 2 por 2 da 4 y luego 4 por el tercer 2 me da 8. El de abajo me da 3 por 3 es 9 y 9 por 3 es 27. So, esta sería la respuesta. Si me hubieran dado una fracción negativa adentro de los paréntesis, entonces la base sería una fracción negativa que tengo que repetir 2 veces. So, aquí pondría 1/8 negativo por 1/8 negativo. Pero siempre que multiplicamos un par de negativos, negativo multiplicado con negativo, sale positivo. ¿Okay? Mientras que el negativo con el positivo, un par de números, y uno es positivo y el otro no es, entonces sí sale ahí negativo. ¿Ok? Lo que hay que recordar aquí que positivo con positivo o negativo con negativo da positivo. So, este me va a dar un positivo, igual como si hubieran sido los dos positivos. So, aquí me da 1/64, igual que este. Ahora, si el signo de menos hubiera estado afuera de los paréntesis, entonces ese diría otra cosa diferente, porque aquí lo que se repite es 1/8 positivo, no negativo. El 2 se aplica solamente a la base y la base está encerrada en paréntesis. So aquí la base es 1/8. So, entonces esto sería que 1/8 multiplicado por 1/8 y luego el signo de menos afuera. El signo de menos está haciendo eso, negativo. Dice, haz la potencia negativa. Al último quiere decir, lo voy a multiplicar con un 1 negativo, que eso es lo que quiere decir cuando le ponemos un signo de menos a cualquier expresión. Dice, multiplícala con un 1 negativo. So, eso es lo que está pasando aquí. Es un 1 negativo por un 64avo. ¿Okay? Multiplico aquí y me va a salir negativo. So, en este caso sí sale negativa la respuesta o el valor de esta expresión. Fíjense que cuando estamos subiendo una fracción o un número negativo a una potencia, es importante ponerle paréntesis. Si uno no le pone paréntesis, entonces lee diferente. En este caso, por ejemplo, aquí dice 2 subido al poder 2 sobre 5. So, esta expresión es diferente a esta, por ejemplo. En este caso, lo que estoy subiendo al poder 2 es solamente el número de arriba, sin paréntesis. So, este me daría 4 sobre 25. Okay? I hope that this gave you a brief explanation on how to solve these problems. But if you need more, there are other videos that go into greater detail about raising the powers of rational numbers, which involve fractions and decimals.